Kwenda kwa gate. Mbona piano kwa barabara? Sio barabara. Mbona piano kwa barabara? Huyu mheshimiwa petition wewe. Parliament sio yako. Parliament sio yako. Amenikusi. Parliament sio yako. Unasawi na uniform umekuwa ni yetu bado. Hizi ndio umekuwa tu ni zetu. Hakuna nguo yenu hapa. Bunduki ni yetu, rungu ni yetu. Sasa sio ndio nani ulinunua. Umekuwa ni uniform yetu. Umekuwa nguo zako leo. Lakini yote ni uniform yetu. Unamwogopa na kila silaha. Justice for Brian. 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 Where's the family? Wakili kuja. Kuna wale watasoma statement. Brian. Hanifa is behind here. Mheshimiwa. Hey, what? Mheshimiwa ndo huyo wa president. Thank you very much for coming. Justice for Brian. 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 Wako wapi? Wako wapi? Wako wapi? Brian. 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 Kataa kutekwa nyara, kataa. Kataa. Kataa kutekwa nyara, kataa. Kataa. Tekeleza katiba, tekeleza. Tekeleza. Tekeleza katiba, tekeleza. Tekeleza. Simama na haki, simama. Simama. Simama na haki, simama. Simama. Simama na haki, simama. Simama. Ako wapi? Brian. 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 Ako wapi? Nakuru Shakahola. Nakuru ni Shakahola. Nakuru ni Shakahola. Nakuru ni Shakahola. Nakuru ni Shakahola. Nakuru Shakahola. Nakuru Shakahola. Justice. Justice for my son Brian. 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 Justice. Asante sana. So, thank you very much. We are here today to present a petition to the Senate requesting for a special committee to be formed to probe the Kenya Wildlife Service Rangers stationed at Lake Nakuru. Yes. There have been untold atrocities that have been committed at Lake Nakuru by the KWS Rangers, including but not limited to extrajudicial killings, enforced disappearances, torture, harassment, and all other forms of human rights violations, including sexual and gender-based violence. So we have a statement that we will read today, and we have identified the representatives of the community, being a civil society, representative of the family, the legal team led by our lead counsel here, and then after that we will officially hand over the petition to our honorable senators who are here today. We take this opportunity to thank Senator Maanzo, who is here, and Senator Umtata for receiving us and accepting to take this responsibility of pushing this petition through the Senate. We believe that the Senate has the necessary power and authority, a full mandate to set up the committee that can then investigate and even visit the park where all these atrocities are being committed. So I will read part of the statement, and then we'll have the wife
of Brian Odhiambo, and then we'll have Hanifa, who will read the demands, and finally the advocate will discuss the legal issues and officially also hand over the petition to the Senate. So so this is the press statement on the issue of enforced disappearances and killings linked to Lake Nakuru KWS Rangers. It's being delivered during the presentation of a petition to the Senate of Kenya today, Tuesday, 11th March 2024. Honorable Senators, members of the press, human rights defenders, and fellow citizens. Today, we gather in pain, but with unwavering resolve. We stand here as human rights defenders and families whose loved ones were killed or disappeared under circumstances tied to the Kenya Wildlife Service Rangers at Lake Nakuru National Park. We stand here as advocates for justice, carrying the voices of those silenced by violence and impunity. Among the names we refuse to let fade into oblivion is Brian Odhiambo, a son, a husband, a brother, a promising young man whose life was stolen. But Brian is not alone. His name joins a growing list of victims, including Brian Stingo and Derek Odhiambo, and many others, and many other young people from the communities bordering the park who were taken, tortured, and killed without cause or accountability. We will have the wife of Ivy to continue reading the statement. Wife Ivy, the wife to Brian. The family gathered here. Here I've lived recklessly, nightmare, forced to search for their loved ones, to bury bodies, back with sign of brutal violence, and to mourn without answer. Many lives in fear, sentenced with threats, they dare to ask what happened. Despite persistent allegations of human rights violations, including unlawful killings, enforced disappearance, and systematic torture, no incredible investigation has been conducted. State authorities have turned a blind eye, and those responsible have continued to operate without consequences, shielded by the very institution meant to protect life and dignity. This ends today. We are here to deliver petition to the Senate of Kenya demanding the formation of special Senate committee to investigate the lawful extent of these atrocities and all those responsible to account. We are not asking for favor. We are demanding justice. Justice for Brian, for the disappeared, and for every life lost to KWS violence. Justice for Brian. Justice for Brian. Justice for Brian. Justice for Brian. Justice for Stingo. Justice for Stingo. Justice for Brian. Justice for Brian. Justice for Brian. Justice for Brian. Our demands are clear and as follows. We first demand the immediate formation of a special Senate committee. So we call on the Senate committee to urgently set up a special committee with the mandate to investigate allegations of human rights violations by the KWS Rangers in Lake Nakuru. This committee must have the power to summon victims' families, survivors, human rights organizations, and KWS officials. And also to recommend a legal action based on its findings. We are also demanding the transparent, independent investigations. We demand that independent bodies like the DCI, the ODPP, and the Kenya National Commission on Human Rights to conduct thorough, impartial investigations with the findings made public and perpetrators prosecuted to the fullest extent of the law. We also demand the protection for families, witnesses, and activists.
We call for immediate protective measures for victims' families, witnesses, and human rights defenders who have been harassed and threatened for speaking out. No one seeking justice should live in fear of retaliation. We also demand for the reparations for affected families. We demand that the government establishes a reparations program for families who have lost their loved ones, covering legal support, psychological services, and financial compensation for their loss. Justice for Brian. Justice for Brian. The blood of our children stains the soul of Lake Nakuru. The cries of mothers echo through empty homes, but we refuse to let grief crush our pursuit of justice. Justice for Brian. Justice for Brian. Justice for Stingo. Justice for Stingo. Justice for Brian. Justice for Brian. Now, in view of the statements that have been issued before, my name is Abuya. I'm counsel for the family of Brian Odinga, and by extension, Ruto Africa, who are the petitioners in the Senate. We wish to urge the Senate to act with the urgency and moral courage that this moment demands. I need though to add that from our observations from the ground, the Nakuru National Park is actually a crime scene. Every day without action is another day of suffering for the families standing before you. We are watching and the nation is watching, and history will remember whether you stood with the victims or with the perpetrators. The victims cannot speak for themselves. I believe that is why we're here today, to speak for them, and for clarity, we will not stop, we will not be silenced. I therefore urge that even as we present the petition to our senators who are representatives of the people, that they will take this petition and prosecute it with the urgency that it deserves, for the sake of the lives of the people living around Lake Nakuru National Park, and for the sake of all of us who are in this cause for the defense of the rule of law and justice. Justice for Brian Odhiambo, justice for all victims, justice for the occupants of the area around Lake Nakuru. Thank you so much. Thank you so much. So we have 3 senators here, and we have 3 families. So they will all come, say a word as they hand over the petition to each of the senators. Huyu ni family ya mama ya Brian Odhiambo na bibi yake. She will say a word or two and hand over. Alafu tuko na mwingine alipotea 2022, Brian Stingo ako hapa. Alafu tuko na the latest one mwenye alipotea barely 2 weeks ago. So each one of them will hand over a petition to one of the senators. So huyu ni mama ya Brian, nafikiri mmekuwa mkiona, this is the live case, na huyu ni bibi yake. They'll say a word of two and then they'll hand over to one of the senators the petition as the advocate has advised. Kwa jina ni Elizabeth Auma Mogeda. Mimi ndio mama ya Brian Odhiambo aliyechukuliwa tarehe 18 Januari na KWS. Kwenye mpaka saa hii sijui kwenye yako. Mtoto wangu alichukuliwa kwa macho yangu nikiona, mpaka karushwa kwa gari ya KWS nikiona. Kuanzia tarehe 18 Januari 2025 mpaka saa hii sijui kwenye mtoto wangu yuko. Sijai muona. Tumejaribu kuandamana kwa barabara, tumejaribu kumtafuta tumpate. Naomba tu leo nimekuja kwa hii miji ya Nairobi, kama naweza pata justice ya mtoto wangu nimpate tu, hata kama walimuua niende nimzike. Naomba tu masenators nishikilieni mkono, munisaidie nipate tu mtoto wangu. Alichukuliwa kwa macho yangu nikiona. Eri mwenye amepotea kama uoni. Ni uchungu sana kwa mtoto anachukuliwa kwa macho yako ukiona, anarushwa kwa gari na anapotea hivyo. So, wacha aseme kitu alafu we hand over. Niliposimama senators, nimetoka Nakuru nikikuja kutafuta msaada kwenu. Nipo tu baba watoto wangu, mimi niko na mtoto miaka 6 na miaka 2. Haujui kwa nini tunataka kuanza kuambia watoto baba wanienda.
nilikuwa na t-shirt kama ya mama, lakini siwezi vaa. Mtoto wangu akiona picha anashinda ameniuliza, mama, kwani dada alienda wapi? Mkubwa anakwambia basi twende maandamano tusaidie kutafuta dada. Akiniomba tu tusaidiane tu tupate Brian. Kama ni mfupa tutashukuru, kama ni kitu yote tutashukuru. Tusaidie tu tupate justice ya Brian. Tusaidie tu, tunaomba. Tusaidie kabisa, mkono uwezo. Ndio umeshikilia nchi, tusaidieni. So hand over to one of them. Pole pole. Shikilieni pamoja. Tunde white. Upande hii. Sawa. Haya, familia ya pili ambayo tuko na senator mwingine pia kuja kama kwa ufupi. Thank you very much for that. Kwa ufupi. Eleza kesi yako. Huyu ndio kijana wako. Kijana wake. Mimi wameita Shikilia picha. Kwa majina naitwa Mary Asana na nimetoka Nakuru. Mtoto wangu alipotea 2022 mwezi wa 7. Nimetafuta na alipotelea hapo kwa Kempaka. Sasa mimi nimejaribu na sina uwezo yoyote. Hakuna mwenye anasikia sauti yangu. Na inastahili mzazi unazaa mtoto, unahangaika na mtoto huyu akuinue zaidi umezeeka kama mimi hivi. Mtoto akuokoe. Sasa kama mtoto anaweza potelea huko na apotelee kabisa nikose kupata hata haki yangu. Mimi nimekuja hapa munisaidie, munisike mkono sababu mimi sina mtu mwingine na sina nyuma wala mbele. Watoto wangu nimelelea kwa shida, yani ile tu ya kuhangaika ndio niwalee. Nimekuja tu tafadhali munisaidie. Miaka 2 imeisha, hii ni mwaka ya 3 sijaipata mtoto wangu. Anaitwaje mtoto? Jina mtoto Brian Stingo. Anaitwa Brian Stingo. Na jina yako? Jina yako? Ali, jina yako? Mary Asana. Sawa. The third family, this is the latest family. When the body was taken to the mortuary, KWS walisema alikufa from drowning. Postmortem tumefanya, the lungs are dry, waka rule out drowning. Wakasema amepigwa, ameuliwa, alafu ndio akatupwa kwa maji. So this is the family. Kuja auntie, simame pamoja, alafu nitapeana kwa. This is the latest family 2 weeks ago. We just want you to see hii kitu happen for a period of years. Si kitu ya mara moja. Mimi kwa majina ni Peter Korua. Nilipoteza mtoto wangu alipotelea Nakuru. Tumekaa siku nyingi kichi Nakuru akitafutia uwaso ya service. Na ni kijana kidogo ambaye hajafika hata umri yake ya kwenda kujitafutia. Ilikuwa ni wakati wa mwanzo. Na alikuwa na familia yake, alikuwa na bibi na mtoto mmoja. Kapatikana Nakuru kama amekufa. Kashukuliwa na KWS, wakapeleka, ikaenda na watu wa intelligence, wakapeleka mortuary, tukaenda tukafuatilia, tukasema tunafanya postmortem, ikafanya postmortem, tukaona siko hata na injuries, kwa imegongo kichwa, pia huku, na tukaona ni kuuawa, si kufa kwake ama si kubebwa na maji, tukaona kwamba ni kuuawa, aliuawa. Tunaomba nyinyi kama senators, sisi kama raia tuliwachagua nyinyi kama senators kuwa macho yetu ndani ya serikali. Na sasa hii mambo yanafanyika tu, tunaomba tafadhali ifuatiliwe kabisa, ijulikane ni haki, kwa sababu hawa jinsi wanaendelea kuisha tu hapo leki na hapo, kwa sababu si mmoja sasa, si mmoja. Tuko na uchungu mwingi sana, watoto wetu wanaishi. Mtoto anasoma akimaliza shule, wakati anajiasolia anaenda na kufa huko. Haiko ina maana yote sisi kusomesha hiyo mtoto. Tumesomesha na tumepoteza. Hajasaidia familia yake, hajasaidia sisi wasasi, hajasaidia serikali ya Kenya. Amesaidia nani? Amesaidia muuaji. Naonekana muuaji anataka sifa naye awe muuaji. Sisi tumepoteza watoto wetu. Tunaomba serikali sana waingie huku ndani, wachimbue hiyo maneno kabisa, ijulikane ndani, ijulikane kiini ya jambo ni gani. Kama sheria hakuna Kenya, tuambiwe sheria hakuna, tujue basi huyo mwenye anafanya hiyo maneno ndio mwenye sheria. Kama sheria iko Kenya, huyo mtu akifanya jambo kama hilo, mtu mwenye makosa akifanya makosa anachukuliwa na anawekwa gerezani. Hiyo ndio sheria ya Kenya inasema, lakini si kuuawa. Ni silaha gani huyo mtu alikuwa naye ndio awawe? Alikuwa na bunduki? Hakuwa na bunduki, hakuwa na panga, hakuwa na silaha yoyote. Si angeshikwa apelekwa gerezani. Sasa kuwa ni kusema nini? Si basi itafika kama sheria itachukuliwa watu, hata sisi basi raia tutaisha sisi wote. Hakuna mtu atatuangalia basi. Kama serikali watajitolea kutuangalia basi sisi hata sisi tutaisha. Sisi tutakuwa ni kitu haina maana Kenya. Asante. Alikuwa anaitwa Justice Ekimomoro Kurukor. Justice, lakini kwa jina lingine alikuwa anaitwa Mwangi, alikuwa anaitwa Omolo.
alikuwa na miaka ngapi? Alikuwa na miaka 31. Haya, shikilia ukipea seneta. Shikilia pamoja hivi. Kuangalia Senate Monday. Thank you. So now we allow the senators to say a word or two, and then we can call it a day. Senators, kindly. Let me say that Senator Faki is a lawyer. I'm also a lawyer, and the Senator Mutata. The three of us are in the Justice or Jailak Committee, and we believe eventually these petitions will get there. I want to say that from what has been narrated today, and especially the case of this Brian of Yambo, who was picked from his family, put into a vehicle belonging to KWS, and is disappeared up to today. We must say that we have seen what has happened so far. Justice is being denied to this family. What has gone on in the courts needs also to be supported by Parliament, and we want to investigate this matter and deal with those who will find culpable. I think it is better that because they know, they give a hint as to where these people are. Already one is found dead. Postmortem does not match what KWS said could have killed him. And the one who is missing, who they took away, we are sure they have him. Let them give a hint so that this family can come to arrest. And we want to say there must be an end of abductions in Kenya and extrajudicial killings. I want to challenge the government. Instead of moving around giving many stories, stealing from the country and failing to develop the country, to really take care of people's lives. The minimum the government of William Ruto can do is to take care of lives of Kenyans. We know they are not likely to develop the country, they are just politicking, but please spare the lives of Kenyans. So this is a very sad day. In a country founded on a constitution and the rule of law, such events should not be happening. And as we stand here, mine is to thank you have stepped forward to demand that justice be done, and you have put the Senate on notice, and the Senate must deliver. And we'll make sure that the Senate delivers on this particular petition, and we might even expand this petition to include many other abductions, so that we do a once and for all inquest into what is happening. Because you notice there's a trend whereby people who have been abducted and released are never debriefed to find out the possibilities of where they are being held. So we will try to do our level best, and as Senator Mwangi has said, the three of us belong to the Justice, Legal Affairs and Human Rights Committee of the Senate. We are going to make sure that we prosecute this matter to the hilt, and we are going to make sure that we go to the location where these things happen, and we have a period of 60 days. It's not an open-ended frolic. It is going to be bound by the 60 days which our standing orders give us, and I assure you that we are going to make it an open, clear process where we shall leave no stone unturned. Forgive the cliche, but when we turn those stones, we look under those stones and we shall tell it all as it is, words and all. So please, thank you very much for this confidence. The Senate is on trial, and history must acquit the Senate, and we shall make sure that we are acquitted in this particular matter. Thank you very much. Kwa kuongeza ni kwa tuna imani kwa wananchi wako na imani zaidi ya bunge la Senate kuliko taasisi nyingine. Tumeona hii ardhi hali kwa Kiswahili ndio petition, na tumefanya inquiry nyingi na Nguo. Wakati ile damu ilipopasuka watu wengi wakafariki, tulifanya open inquiry pale Nakuru. Tumefanya nyingine za extrajudicial killings, na ripoti zetu zote ziko wazi kwa yule ambaye anahusika lazima achukuliwe hatua. Kwa hivyo tutawapa pole wale ambao wamepoteza wapendo wao kwa hali tatanishi kama hizi, lakini tutahakikishia kwamba bunge la Senate litavalia njuga hizi petition na kuhakikisha kwamba haki inapatikana. Asanteni sana na Mungu atubariki. Shukrani.
Justice for Brian. Justice for Brian. Kataa kutekwa nyara, kataa. Kataa kutekwa nyara, kataa. Songe tu nyuma kidogo. Songe nyuma ndio tupate hapo. Kidogo tu. Ndio. Justice for Brian. Justice for Brian. Justice for Stingo. Justice for Stingo. Kataa kutekwa nyara, kataa. Kataa. Tetea haki, tetea. Tetea. Simama na haki, simama. Simama. Asanteni sana. And we'll be in touch. When do we get in touch?